عليكم. أنا كابس مبروك سو ميدا تكودينا مبدأ كلي عافية على نقادينه ما. إيقوتهم ميدا سبالة ميونني section فهيج population topic. මේ topic එකේ සස්තුවර මුහිම topic එක. වේතිවදිය first ආහාරුගේ pass paper බලාලා අර ඔක්ටෝබර් නොවෙම්බර් paper එක කොම්මේ ආහාරක මදුවගෙන් සවාල directly population අගුලේ ගොතුන් එබ ආහා ෆෙබ්‍රුවරි. එයා මීගෙන් එබ දක්කාද මේ මුහිමුක්කන් එහෙම මේ wara ha samakame huri hakos denje topic ade gotum mihar ki stage thine ade de ga population topic working aba kiya de heme kudin wara boda family awanakama sami balani mi gina technologies taka hasako keme furtama sami balalani den hinga balalama lane outcomes ay gotum mi furtama kamakatti huri hakudinna sebe ingenje mi hasa technologies take egotum bath rate koba kan death rate net migration immigration mi huri hache tafat non define koda de tikudena bengenje de anekkamaki population koba he growma population growma asar kura effect asta vis tikudena ingen ebeje den hama egota mi population eggoma mi tafat tam mi hunna sababta tikuden je bedene ganna analyze kolla evaluate kolla then population pyramid tikudinne bengenje ege hore malumata mi buneden egen dakkade malumata ki kobakam buneden then alam mi fahara tikudinga sidaba edwe feminine optimum population concept ehme mi concept kiya devara tikudinna malumat egen beje danekkamaki population tafawata eggama aneggama huruma structure ga tafawat huruma mikamunga sababun kobahiye mi annane result ki effects aki kanta deste kudim denaganna ebaje saime furtami balalani population growa magan sabtaka mihar ki stage tinen adi deggawe mi topic ha mi godakkiya ham gina kudinna familia wan kobakan population growa magan tin sabaki egoton bath rate death rate net migration uni migration ne bunyas rawalwan mi emme furtama kamaka tikudi engenje mi tin terms ge mana ei hama sidabaga wakeba bonefa engenje hene kama ehma bath rate ke emme simple ko bona kam vejja e gawmegga e aharaku ufamba kudinge nisbe dahame gota death rate me bonani e aharaku e gawmegga mihu marwan nispata then net migration migration me bunani ettana me hijra korma then net migration me bunani immigration ge tafat ehma tikudin mitams take some expose of me hunnani kuriga immigration naki act of moving into the country to live from another country misalaka bunakam vejjiya india mi haku rajya annanya e bunani awma mi kiyani e ekta mi kiyani immigration ne then e anna miha mi kiyani immigrant ede wake tamas tikudin hama handa mahatan jehen immigration ne me bunani misalaka rajya hunna mi haku mi uk mi badalwani dirunu mattaka em miga ආර්මෙන් ගාවමන් එහෙන් ගාමකම් මිදනි යම් මිකෙනි ඉමිග්‍රේෂන් නේ දැන් එදා මීහය මිකෙනි ඉමිග්‍රන්ට් එම මී තිකුදින් මි ට්‍රාන්ස් තහම දස් කරන් ජෙහෙන එක්සාම් තවගේ බහර අහා හම ටර්මිනොලොජිස් තා ඩිෆෙන්ඩ් කර දැන් සම බලාලනි පොපියුලේෂන් grower increase wa sabaki ko ba mi magan increase mi wani desabaka hedi e natural increase net immigration ge sabu kurin confuse no kala che kurin mi kevi population asar kurani increase wes decrease wes asar kura sabta ge ko ba ei bathre death rate net migration miga me bunani konkamen he medwari me wani population increase uma hamay tin sabu medwari me wani ekami bahalani debayakan em kene natural increase ka net immigration natural increase ge maane ki bath rate death rate ge tafat naturally population increase wani bath rate death rate avre iturwege misalaka bunakam vejja viha kudinga nisbe marwa mihunna avre iturwa kam vejja naturally e gawmega population gati ituruwe then net immigration ne mi bunani
egomen anna mihun ma ginaye egomun damihun nabure misalaka bunanya misalaka rajen anna mihu rajen hijuru kura mihu ma ginaye rajen emburi damihun nabure ehatuka rajen population kihina bani obviously population will increase no ehemvima edegota she population mi grow me wani natural increase aka net immigration sabun naturally mi buni bath rate ha death rate egotum bath rate ma increase death rate habure net immigration mi bunas abaki ya anna mihu egome gadirule anna mihu ma gine egomakun dami hun nobure mane ki dirulun ehen gomaka badal kora mi hun nobure iture ehemvima tikudinna ingenjene mi desabu kinekka mi increase wege mi dani dem baladama hinga baatreta asaru korani conflict astaka heto egotum mi tikun denagannan je tikudina fennane bike gam tawga baatreta waran hai enebba gam tawga baatreta badda koba hemi savtaki egotum furtama kamaka baatreta increase wa sabaka so mi bunedeni mi egome ga zuwanu population ituru adi ituru wefa zuwanunaki zuwan umuruga law muruga mihunna inna baykam vejja darin libumuga fursatan be ituruge mede lahum mihunna kaamenu kurmala balar ehme mege sabum ves baatrate be ituruge mede anikkamaki infant mortality rate high infant mi bunani koda kodinna mortality ki maru ehme mi lafatuga kodin marwanes ben ituru mi akives darin gina hoduma sabe sabaki kudin marwa kan vejjiya e yagin kan nonna kan vejja aimu honna aimu old age dar support kuran gina darin take bena babe ema yagin kan nonna aimu gina eba darin eba hoda hasakon developing countries taga mi e wara am kam fennan anikkamaki female employment madu anhenu ginawagot wazifata gule kan vejjiya emuhun bay mihun prefer bakore mi kudi family taka ega sabo baatret saba ke muhna time ever no devon aila taka kudin rise kora rangal bala ehme dekam vejja bay mihun gina fahara mi benumbe mi kudi family ta evis de hasako mi western society ta europe western society ta anghenu empowerment ge dashon anghenu wazifa ta kadiyuma ki amaka hama gota me rajye badaka anga swargina mihara anghenu wazifa ta kadda da diun ege sabun eba mi darin hoda nisbatan eba asaru eba kore then women not well educated misalaka mi point a kuri point aslo gulu warboda guli feminine meru rangalo tawlimen libefane tima ma bodaka family planning e kaha kankame eviya vefakane hame gota emu jobaka gosa jobegga ulumuge opportunities ta swaraboda highway fehme ginawa gota ki emu geega ule bagot hame gota darim belumuge kankam go masude ulumuge fursata eba highway ega sabum ves baatrata eba ituregende the family plan hamaso demmega kiyadi mi family plan koran family plan inna bakin netu bak hasako den anekamaki mi by gamta ki cash incentive noni ek mi viha kudin ga adada bala bonuses ebade bike gamta e population ma dabba kam vejja hasako anda populate wa kam vejja gamta ko mi hadani population mati kurumattaka has inata deni mis warfahu hama mi russia aden hasako europe gamta italy fa kolleve hama mi bonus ebade darin hoda warabbalata ei bath hama iturwa sabaki incentive de kam vejja mi ekudinna kurenje haradu amilla jebun kurenje haradu bam kudagen ibade ehme mi dariye bala bodu kurma kurenje haradu kodawuma kiwes gina darin hoduma libe hibbarekam mi belewen then hame gota mi let government help to care for the sick or elderly means bathret matwa sabe tikudi hitangara kiyobahe mi muskulin help quran tantan netima noni mi balimi hunna aladan tantan netima bathret matwa ambi mi darin hoda esabe mi emihun
body duwasse umurun duwasse gabar netida duhu alalan darin tibumuga beenumuga bay mihun egota badaf gina dane ba hoda de ekamako de hama egota mi emuhna support financial support muskuli wadu hos deveneta mi gina darin tibe kam vejja evi sama sabe darin gina hoda eme mihara ekha mi government un ekha kiya kurane tanta netiya emun support financially nuni ehingu gotu support dene kudin emun ben egotu baatrata ba hayege mede den ko bad heye baatrata davwan furtan kamaka mi if expensive to have children me darin hoda nuni darin tarbiyat kurumuga e harad bod kam venya eba mi baatrata ba kode misalaka bike gam tawga mi school leaving age eba ituru eba kore eneka legally eba mi majbur eba kore kudin school for one jehena kama ifada haategga vejja mama fan darinna kurenje harad tanga be ituru ehma gina darin hoda kam vejja gina eba harad kuranga beje ehma mi harad koda kurumattaka eba baatrat darin hoda nisbe koda kore da hame gota kurim buni gota anhenu mi wazifa takadda kam vejja sabab atrata ba kodenge bede gina wagut wazifa concentrate kuruma darim bala mi wagut ne tumaki e emi hun darin gina hoda beenu wasaba kai bebe den kurin hame me fahun mi buni point mi government pension sickness disability benefit for kodde kam vejjiya eba darin hodan speng ba koda sabaki e benefit dekam vejja emuhnenge madun dari tibbas sarukaron emu umurun doswar nuni badiwaru nuni ves nokolodin terkam hunneru alaluma ehi terkam government farata dibena ka heme gina darin teke hodumuge beenume magan anove e jumla ko mi asar kura affect asta te mi tanu tikudin inje baigam tag highway fanabagam tag davwani kiwe kan wakin haska misal kabana kan family plan in davwe female employment mi women education non nan hasago teg developing country tawga mi noni misabta ham gulwale vedana wak country en nobone mi anna swalaka mi ye sabta ki eggam manegam batrat tafatuwa den badalama death rate asaru kura sabtak egotum furtan kamaki heti diet maane ki rangalu kana noni healthy food libekam vejja nutrition hunna food beenun kura kam vejja ne life expectancy e baiturwe der hunna ne kama duniye gulle ne kama lafa kura umuru e baiture gen misaka bike gam ta ki misaka haddiya har addiya har enege life expectancy onna har ene bagam ta ki $1 fahe noni everest dabbe bank haltawga eme heti data beenun kurma ki ene duniye gen du hurabene kamuge fursat libe kama ehme death rate e madwe rangal housing facility en otuma kives death rate madwa sa misala ka tikudena fennan wara poor housing condition hunna tanta ekahantana misala ka disaster noni natural disaster noni earthquake ekaha kama asia e gedaru rakkatere gedaru dibinje rakkatere kannodbe kam vejjas mihum marwa nisbenge bayturugende anekkama ki rangal sihi nizamek otum rangal sihi nizam onnakama gina balataka farwali umma base benwa base taliu ega sabun eba mihum marwa nisbe dakkoregen dan anekkama ki mi deemed goods harmful goods ene hembuna kam vejja harmful goods benu kora member madu hasaka misal kabuna cigarette ka benu kora kam sihi gotum war nede wasaraba kore ega sabun enege life expectancy hama kodagenge bade awaham maromu frusta boy rangala kasat kuruma ki ves mi death rate madwa dabba saba ki exercise kura kam rangal health ene dimungu fursat boy working condition misal ke ena masay kura mahola ki rangal mahola rakkatene mahola misal ka safety the hygiene mihuriya kan bala kam misal bala kam vejja enage mi ega omega death rate ba kodawegen de sabaki misal safety equipment neti masay kurmo ki war nokkatere kan kam dimawa dan kame ega sabu hama mihun furane gellum war bar kan
hingo medure ega sabu det tang basar kore danekkam ki was misalaka hanguramata tikudine fennan hasaka medure mati eka gamtaga detrat wara ginawan sabaki etan has bay me hanguram tawga maruwege bade ema jumlagata mi wara simple factors ta kemmi heri tikuda amilla visnadaage mes mi factors ta hangen den mi by factors ta ki hama tikudin hama sama korin faha korigota grad haten ada ashegges ki afer factors den kiwe he migrate mi kurani da mige bahar by sabta hama kurige echiga sabune gota furtan kamaka mi dirum hat misalaka mi Europe ga hat rangal kam vejje agam taka hijra kora mi hanga dedu itru misaka emi mus benwa rangal dirulme ufa dirulme ngule hinhama je dirulme ngule ekha gam taka len standard mati vejjiya egam taka mi diyomuga fursata hama itru ga bade hame gota me restriction movement of people between countries if there's a restriction in movement there's a possibility that net immigration or immigration might be lower hama dabban kan misalaka example ma mihar mi covid mihar ga scenario bala kan wajja covid nawara gulige eki gamtaka border ta bandu ko visa dinu huttada ega sabu mi hunna mo kurma fursatan ehataga mi mowa mi migration ha madegen dal e warang example as mihar ge ha tabalati kuten benu kolla dan ha baim mi hunna ki wazifa mi hule gamu e fursatan nonna mi nuni fursat oefa ever rangal gotta ehin gamtaga limu fursat nami ifada mi hama mi employment opportunities taka ha migrate have kore den hama gota wazifa gulum hore porna mi ehin gamtam ena libe musara rangal wedan working condition rangal wedan eha taga sama mu quran ba mi hum eggam de mi waram muhim kobahe mi sabonna mi natija ki mane ki net migration sabun libe natija ta ki kobahe result ki kobahe purtam sam balala ni immigration mi waram muhim e sam bane mi swal mi gotan e bahar passport ka swal ka immigrate mi faada he wani nuat immigration sabu faada he wani mi warar rangala tikudun das korenje by kansa fa ha kolla hasako ammax ge swalaka mi ba waram muhim wan immigrate kura sabt mihun misalaka buna kanja fasiha understand wan misalaka rajya kibe mihun annam bigina e immigration em keni rajya misalaka ega sa miwagata ki egawmega working population be increase we mane ki gina be kannakam vejjiya gina be kannakam vejjiya egawmega masay kurami e hijra kurami hunna ki working age group mihun kam vejjiya egawmega labor force be increase we ega sababu egawmega ofeddun tarakan ituruwan output be ituruwan hama living standard sam iturugen dan hama egotam gina goods ta export korma fursata sam libigen dan anekamaki miga sabu ginabe kannakam vejja housing on demand education on demand health care on demand adi eheni hembes public service on demands ta bettirwe mihem wima kinabban miga sabu miwagotaki sarukarun kuranje hedata ebeiturwe government expenditure ebeiturwe gen ebade evis disadvantage gota tikudina bunedan anekamaki resources misalaka mi egawmaka resources ala badar ginabay egawmaka annakam vejjiya output pahed bolaka jehe member ofedun terkam bolaka jehe member e badavve em vejja mi wagotaki resource ta deplete wumga fursat hasa kon non renewable resources misalaka bunakam vejjiya ei warabon nurakka kam non renewable resource ta madumaki mustaqbal ge men ofedun terkam asar ko fan economy garata ves asar ko korone kashigemme the unaffected external cost mi external cost itru miyaki third party libe gellunta mi production on consumption ga nole ehem parataka libe gellunta mi keni third party effect misalaka bunakam vejja gina bay annakam vejja overcrowd tikudinna fennane emme population density em high city tawaterege india ga city tan ebe himene dunega ega sama e war overcrowd sama pollution e baade ama noise pollution ekakan kam seba dinage bade e sama libe disadvantage advantage ka atikudina balan population working population iterwima
advantage tikudin balana misalaka mi working population iturima mianna bata hasako mi ba focus ka advantage mi decha kama mi tikudina bunedana hama negative impact anna kame ke mi disadvantage mi sama disadvantage then advantage ka wan enen advantage misaka demand be iture bay ehme mi ka hetkya for kodde banone private school taka for kodde mi hunna emi hunge business ta expand wo mofus dibedan e demand onnan e advantage ka buneda then ko ba he immigration sabon dibe advantage and disadvantage effect taki working population davvu mi ar egome gole mihun ehin gam tak hijura kora kam je egam ge working population e badal mase kora mihun e badal ega sabu output eba asar kore ofedden terka economic growth an eba asar kore anekama ki misala ka egame gole productive mihun skilled mihun experience mihun ehin gam tak hijura mi korani ei egama ka libe warabbo disadvantage ka wan e misala ka bunakan ega sabu mene skilled workers ge shortage baade mid term wara beenuka brain drain wo mane ki egom tan hori skill expertise hori mihun hingam tak adiyun ehme egom ga beenme nukurave mihunge knowledge tak ene gam ga beenu kurave ehme e libe disadvantage misaka rajya quality mihun hingam tak hijur karam ko rajya ke faada tak no midan anakama ki hama jumla ko mi gulige mi annani ege sabun hama output davvu economic growth asar kuru mi bunedan points dependency ratio itru dependency ratio mi sam muhim tama dependent unnaki working mi school living age avre dammi hu ame gota retirement age avre mati mi huna mi kan dependent unne barosawa minbaru tan itru misalaka working population dabbumaki dependency ratio matiwan sabe ega sabu mi wagataki tax misaga sarukaru emihotun e support ko dinumattaka hasa ko misaka retire kora age mi hun old age mi hun support ko mattaka tax working population naga fan ehme is disadvantage anekamaki mi advantage gotka faha koramen misalaka emigrate kora mihun enegam masay ko femhun misal emigrate kora sabtere ga bunafin sa kori mi rangala amdani liwme rangala amdani liwe kam vejje mihun e amdani ga bayin mihun gam gole relatives sunna phone wa fiya gam gole mihun e mani benu kogge mihun ge dirum hat matkurma fosata badi bengende ehma ei advantage gotka faha korave kame hasako then anen advantage ki mi emigrate wa mihunge faratu egama masay kurma faho emihunge ideas ta skill libidana no libejja kam vejja e sama advantage misalaka rajya gule bayko hengama hijra kurma faho egama libe ideas ta skill ta hama mi gamuga faada hunna gotak beenu ko faanunata kiyade faan ega sabu hama ofedun terikama bis ama advantage e libe iturugen daan hama ofedun terikam bis then jumla gotega tikudin hanam bhattan je key note mitaba population mi hamekan mi mative dammi wani hamekan baatreta anna badalakunenno death rate hamekan anna badalakunenno hama gotan net migration hamekan anna badalakunenno population anna badala abadu mi size mi badal anna myth infectors bath rate ama death rate net migration mi tinkama tikudin munanche misalaka government ge death rate davumaki ego misalaka bunakam vijegam population matiwan hisabennu sabaki misalaka death rate maduma evvara mi bath rate vessegamuga davvedan ehme mi eki population matiwan jes ehme hasama size comment kora tikudin muna mi theme factors consider kora handam bhattam ban population pyramid mi miswara familiar wana gena kudin population pyramid hama kiwa in topic mi haten ashegadi sakya den population pyramid mi dakka deni diagram mi dakka deni economic age gender structure kurefa hunnoge
den tikude handam bahatangen population pyramid egga vejjiya mi developed country ki pyramid or developing country ki pyramid ba tafaatu shape ehme eti kiya interpret kodde ingen je den hasa point mi tikudin kan ige kashen nujehene population pyramid kuraha kashen adehas avvana haruge paper 2 ga ha fennane sketch kolla kamago misida ba tikudin kan ige kashen nujehene kuraha kashe wakene mihar tikudena mi fennani mi less developed country noni developed country ge pyramid ne migen dakkadeni bar mamma takin e bahar tikudena denagane misala ka bunaka veja furta kamaka developed less developed country ge pyramid abadus in a triangle shape mi base wara wide one mane ki 0 to 5 no 10 mi age group wara high mi increase kam mi dakkadeni එක මානේ ki bath rate එකම bath rate කෙනවනේ high dekam mi wakiwar kadya bath rate dabwa kan sebe dakkar danakama ka mi warag gina kodin confuse wa mi kudawi mat gina kodin mi ba mi age mi hisab mi ba kodawum ga maane ki death rate high gina kodinna wagataki mibata kodawima hitangarani death rate kodayi mige midakkan population mitan maaneki death mi age tawga mihum madu miwani death rate mativim ehmema tikude handam bahtan je kame mige dakka den high birth rate high death rate ka den hamegota young age mi age young age population for the high kama dakka den mi gina back old age da waru amati kude misaga 65 mi age da waru warabod koda fa menani da ema tikude hanam bahtidan mi graph hama denegana wenek den mi dependency ratio high war so bring dependent ne mi buni mi mi age gagan kam mi hisab mi dependent below 15 years bath rate high dependent ratio high one bath rate high mi pyramid then mi han mi dakka den mo developed country ke pyramid mi boda skya shape ka minani mi ba kodawunga maane ki gagan kam mi ta kodawunga maane ki bath rate war boda dashe den tikudine engene hasakon walking population hama mi range ga ole mi hisab mi ole walking population age mi war ginawan developed country ga vejiya den mi hama goda tikudine fennane mi age tawaga mi muskuli 65 ebe mi age tawaga hama fuder kam mi hum ginakan egen dakka den asna low death rate low birth rate, low death rate, more aging population ebani old age mi hangina mi 65 65 mi hai sabo peshige mati mi hama aging population old age mi hangina then mi hama kuriyake egota migas dependency ratio ba highway kam high mi bani aging population highway then min optimum population optimum population ki wara muhim concept alang edwin concept emi ming meburani it is the size of population which maximize the country's output per head माने कि countries के output per head maximize wa population na ki optimum population na ki country के output per head माने कि ofedda member bolaka jehe member emme gina wa population na ki optimum population mi to rangala kiya de dana diagram ben koge output per head mi dakka de y axis ga x axis ke mi dakka de population number of people tikudin balala number of people increase wa wamon gossa emme maximize point kan arani mi point ka me wawat output per head kina me emme maximum mi population nam mi kiyani optimum population mi optimum population na ki output per head maximize
mi point ka mi hisaab mi maximize wani misalaka mi level ga maximize and wani mi level ga maximize and wani yeah optimum population of the population mi kiyani under population optimum population of matiwa population mi kiyani over population mihaat over population wagotaki misa mi level peshka mihun itruwa waraka output pahat kiyani mani dabban ei tikude handam bahattan jekam hama egota optimum population badar hamekan mi badani egomegge mihum dirule war ekanya ka shadvisnu hama egota mi egomegge geographical area ekanya ka visnu ege iturun ebe bada egomegge resource available wagat misaka land capital technical knowledge hunnawar mi huriya kamaka ebe bada then anek kamaki mi examples of mi genesten non misalaka gawmegga emen geographical area wara bodu population ge size um badakam veja wara kuda ekamaku mi population eba consider eba koreve over populated kama swalaki small population onna bega kive over populated one sababaki egome gule vokasunna ala balairu resources ge shortage inna kam vejja output per head dashanwan ufedde war kudawanen ginabe ulunkum ga vies bodakajje member kudawanen misaga land ne ewaraka capital ne ufedde member non madwanen madu ufedde kam vejja population bahadar output per head jehevar kudawan ehatuga mibunani mi concept tere mi over populated wefemi misalaka number of population mita itruwani aykamuga egawmega mi resources enne waraka එහෙම ඉතුරුවා වරක output per කියන මෙවනි කොඩ population income गा obvious නිස්බතන් කොඩ population income गा invest resource ala badar ofedde minbare warak kodave e sabaki labor sun ala badar den ho resource mamadu emvejja output per head dabbe ehata miken over population එහෙම කිනන් සරකාරු හදන් ජෙහෙන සරකාරු over populated vejja ebejja population කොඩ කුරාන මෙශාස්තකේ කනාලා hame gota ofedde member iturkumattaka investment kuranga bajhe me arti investment on anna impact tikudena war rangalan gene economic growth filal tawga di vetya asakon fiscal policies tam mikiyadin filal tawga macro level ge me investment increase kurim anna impact population size kuda kurmattaka bath rate genna badalata noni migration na genna badalata sarkarun e meshastan banna ganna beje then hame gota human resource labor and evarakashe mi egome ghore resource the best use kura akashe working population ma kuda resource se bahare kam working population kuda ehem vejja egome mi bunani anda populate wefe mi bunani anda populate wefe yati ehem vejja anda populate vejja population ma optimum level awara davvejja sarkaro mi hadan jewataki immigrate kurane goggota mihun egoma ka immigrate kuran annane goggota policies take ekulawada egoma population optimum population agenda visnanga be den waran hasukum visnanga be jehe kame mi koba optimum population adadaki e waran udawakame bunna sabaki abadwis quality ya quantity of resource ba change optimum population badar mi hamekane labor mi resource kan no mi badani ehin ho resources se badagen optimum population ne mi denaganna tikudina warangala mi genesten the example like a fagawan then some balan kobahe population increase vejja annane result taki effects taki advantage disadvantage mi waram muhim mige swata hama pass paper ge vetweli hartawga e bahare as furtam advantage some baladani population itruwa waraka resources ge me ekashen benu kureven ekamak e optimum population number dabbe tikudinenge optimum population number matveja over populated one waka hembeja resources emme kashin gota benu men nokora output pa heda dabbe ehende mi terminology benu koram hisabun fashion aspati kudi visnanga beje optimum population number dabbeja egam ho resource ta land labor capital mi technical knowledge mi resource ta emme rangala benu kora kameja output e be turwe economic growth aiba dedu ganda then market population increase war ka market
itruwan demand kora mihun ga dad itruwan hemvejja business ta growan eba fruste balbe den hama gota demand itruwa wa sade men mun anekamaki mi leba forces eba itruwe misaka immigration anna mihun egawma ka itruwa mihun itruwa kam vejja ei vis tikudena waha dekida de kinen he mi advantage kaban so me buni gotan hama population itruwa kam vejja ufeddun tereka be iturege be demand business ta expand wa mo fursate balbe libigende then come a disadvantage taki concern about famine fagiru kam banha hun kam eba mag fahivgen de population ma boda iturena hasako mi taragi wara taragi nuwa gaum tak e gaum tak ki agriculture ka kan kam focus kura gaum tak vejjiya agriculture productivity davvaru banha hun kam dim ituru fursat ebe overcrowd external cost mi optimum level of itruwa kam vejjiya ma overcrowd eba dimawe sabu pollution environment issues tan hama environment pressures ta bad mi itruwa waraka mi mi habitat taka dibe geldun thebe ituru sa production ebe ituruwe hame got ega sabu mi damage to the environment ituruwege daakam paa korwe hame got factories ta business expand wa waraka population itruwa waraka new business ta baade ega sabu hama production ge sabu pollution noise pollution ya pollution ka hama kurmate gende den hame got employment vis pressure baade mane ki egawmega job opportunities tan onna warabbar gina supply ma itruwa kam vejja emmennaka wazifa nodi ben hem unemployment iturumga frusta ebe tahama gota balance of payment gami wagota ki misalaka population itruwa waraka egawma import kora adad iturum ekashegen be export obure embeja import expenditure export revenue obure itruwa kam vejja balance of payment instability aw ekashegen be em eus drawback kam miyani population then kinem he bath rate koda kurani mi hama korige cha gulun huri points taka hama so mikiya deni misal population increase manna sabta tikudi mikiya deni hem population dakkur mattaka sarukarum bath rate kuda koravidan ekamattaka sarukaru mi anhon nan onna fursata taalim onna fursata eturu kodde vidan ega sabu mi emihonna wazifa diemuge fursatan hani iturwegende maaf karwa iturwege bade ega sabu wazifa gina wagut heda kora kam je sama korin kiyadin gata mi kudin hodan beenwa nisben eba davwegen ebade den hame gota rangalo mi healthcare and nutrition dinuma kis bathret kodawa kan sabaki lafatuga kudin marwa nisben eba davwe bathret rangalo sehi nizame onna kan vejja hem lafatuga kudin marwa nisben madwa kan vejja darin hodan nisben seba madwegen ebade then pension sickness insurance sarukaram for kodde kam vejjiya ves bathret eba davwegen de sabaki sabuni darin hoda sabake muskuliwa duhu nuni bajjaga sabun emon alalan mihu darin hodu ehme sarukana hiwa kam vejja bathret eba kodawegende then mi cost of living darin tarbiyat kurmata korenje harata bodu misalaka mi school de nimme ahar itur kura kam vejja korenje harata eba iturwe hame gota ege sabu fada education adiyum fursatu sebo ehm vejja hatta mi harata bodte wegen dan ehm vejja mi darin hodan isbe eba kodawegen vede then financial incentive so buni by faharu mi financial incentive eba de by gam tawga mi darin hoda nisbata misal ke Italy ka gamta den ha by gamta faha kollan je me misal China misal ka nawaste ka haddi nuwe ka one child policy mi taaraf kori ek me darin hode den mi badala dehas fanarona har mi hutta degen di ege sabu me sasto one child policy sabu me bathret koda ekha policy tan sam bathret koda bedendan den hama so mi appoint mi kiyade misal illegal korani waki waraka bore kodin itron hoda den kobahe aging population matwi manna sabtaki aging population e borni egome gole muskulin adad itru old age mi average
ಏಜ್ ಮತ್ವೆಗೆಂದಿಯು ಮೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆ ಭಾರಿ ಫುರ್ತಂ ಕಮಕ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊರಿಂ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾದೆಂ ಗೊತ್ತ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಬ ಮತ್ವೆಗೆ ಬದೆ ಮೀಗ ಸಾಬು ದೆನ್ ಹಮ ಗೊತ್ತ ವೋಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರು ಎಮಹುನ್ನ ಕೊರಂಜೆ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರಂಜೆ ಹರದ್ ಇತರು ವೀಮ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಹದ ಗೊತ್ತಕಿ ಮಿ ವೋಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿ e wasiyatake tax magan wasiyatake tax ema tax e bayturu ehmen je sabu mis mi wo kurami hunna itora badana kabegen discourage beve wo kura em vejja is economically disadvantage anekamaki mi hasa gotegga old age mi hunna ki occupationally geographically mobile numbai manake ettanu tamuma ejjobone ejjobaddium fursata eba hanive ehem bejja egomuge productivity e seba production e seba asar kore mege sabu ekam mege sabu be advantage ki old age mi hunna ki wara emuge experience emuge knowledge beenu kore vidana egomaka ehem bejja egomuge ofeddun terekama emuge experience and knowledge beenu kore vidana then anekamaki old age mi hunga sabu mi healthcare onna demand be torogende envejiya sarkaru mi itur harutake be korenje hame gote misaka welfare ay munge dula heko mattaka korenje harawata retirement home aluma pension na korenje harat heturage mede mi aging population na dibe advantage hasa gotega advantage kamina ni munge experience wa then jumla gotega disadvantage take mi tikudin mi iswalangala daskolanje bay dane kamaki opportunity cost eba arise we government expenditure misaka mi retirement home welfare kura haralta benu kuredan education kuriyaru nune hen sector එක opportunity cost mi ara muhim evaluation point එක tikudina benu kuredan de kine aging population na cope kurani mikama deal kurani kine heje ekkamaki retirement age increase karida mane ke retire kora age misalaka miha retire korenjene fastolas fahakam vejjiya haddi aha retire kora war hedan ege sabu sarkaru mi korenje pension korenje haratan be koda wegende hame gota sarkar be tax revenue se beitere sabaki tax wazifa gole me farada tax naga kam vejja ginadu wazifa golenya emotan be tax amdani iturege bede den hame gota mi gina wagot umurun duwasima masay kura kam wajja ene mi lifetime eba save eba korebe rufiya hame gota ena physically mentally visas mi rang mental physical health strangalogen de samas balitajja huma ekam kam durwa sarkarun koranje mihar sa mi hisabar mi badalen population ge topic ko magado tikudin genje baataka laani outcome gule gotan ha jumla gotak kiyade je horiya bay vis tafsil ko then assessment ban mck sab banadan why may government want to reduce the growth of its population grow wa member reduce ara muhim kame mikal key terms tatti ko hama kiyaman dawara ka underland kollo then elimination method kiwe population grow wa member sarkar ko koda koramdi miga choice take bar furtama hama yaginum ves nubawa choice tatti kodi ama kandalan ema tikodi vesnadar emmeranga choice community kon choice rangal jawaka minani mi see there worries about risk of famine manaki fagir kamuge noni banha hunu noni ekama wonna mag fahimu fursta risk highway population matwej ehmejia growa member ba koda koranga beje then four part question ga furtama swan identify kora acha hama state kollan che natural increase wa desawabe ema komme sa explain kodde kanu je desawabe tikudina kiyadini natural increase mewani kiwenka bath rate death rate bath rate over death rate matwima kan natural increase bani no then me devana swan kiwe he sarkarakum population grow we marpodawami koda koranjeheni koda koranjeheni endi be disadvantage population increase amani be disadvantage de point tikudina himanade danami timmana analyze kora acha hasa komi
command word atikuna hana martanje les kura swala vejja eppan enappan link koranje kiwen kan ehem bani mihen vejja wana egota kiya denchen kiwen he low income country ka high income country ga population tafat hunne so in example misala ka low income country ga vejja mi education ehabora kan non ehem vejja family planning en hame gota female employment fursat kuda ehatiga vejja mi bathret haywum fursate boy ehem vejja high income country kala badar mi population grow wa nisbata fataga nan example egota tikudin mi thing example himana le dan thing point ka wahda ka dan dan hatarwana me discuss migas command එක discuss whether or not miswaga tikudin benefit way benefit wa immigration sam benefit mi key terms ta underline kollam baane mi answer kora war first one job de benefit ta immigration sam on be benefit a disadvantage tikudin diane jumla 4 point miga kolaka de point divida noni 3 point ekkola ene ekkola point stay dana hama tikudin choice inna එම ඒ ජුමවද four part questions එක මීග answer කරන්න ගතකි so ummid koran mi lesson num sama tikudinna faada hori malumata kele vijekama so ge team meetup ka behe gotun itur swata ka jab den hama hulwadan iradu korave heme vibe economics help vibe group medoraka tikudin hitugo fide swata fono some ge team help one warabara shukriya adis badwan ka ummid koran okay assalamu alaikum